Federalism. What is the meaning of the federalism? Federation. What is the meaning of the federation? Is it India? India can be called as the Federation of India, or USA can be called as the Federation of USA, or else it can be called India is the United States of India. Can we call India United States of India? What can we call? Can we call that United Federation of India? United Federation of India? Quasi-federal. Quasi-federal. What is the difference between, what is the meaning of the federal? Federation, not federal, federation. Individual states united form a single unit. Just give me exact meaning if you know, or else approximate meaning of it. Division of powers. Okay. Federation, union. Whatever, ఏది తెలుస్తుంది నీకు నచ్చింది చెప్పబ్బా మీ ఊరిలో జరిగేది చెప్పు. నువ్వు విన్నాయని కూడా తప్ప వినటం కాదు, మీరు యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్ యువర్ మౌత్. ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి, ఏదో ఒకటి సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా. సార్ ఇది అది కూడా అని చెప్పేసి యూ హ్యావ్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ టు సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. దీన్ని ఇంటర్ఫియర్ అవ్వండి, తప్పేం లేదు. గర్ల్స్ యూఆర్ కంప్లీట్లీ కామ్ ఇన్ ది క్లాస్. లాస్ట్ మీరు కూడా రేపు నుంచి ఇక్కడ ఫ్రంట్కి వచ్చేసండి, ప్రతి ఒక్కరు జస్ట్ ఒక్కొక్కరు వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఓడని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీరు ఫీల్ మొత్తం పోతారు. మీరు ఈ యొక్క అకాడమిక్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కాంపిటేటివ్. అమాంగ్ ద కాంపిటేటివ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. యూ హ్యావ్ టు బీ కంప్లీట్లీ యాక్టివ్, హైపర్ యాక్టివ్. యూ మస్ట్ బీ. This hyperactiveness can be useful in the interview session. Hyperactive అంటే మరీ గోల్ చేసి ఇంకా తెలిసింది అంటే యాక్టివ్గా ఉండండి, వింటూ ఉండండి, అర్థం కాదు. జస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళకి తెలుసు నాకు తెలియదని వీళ్ళందరికీ తెలిసిద్దారు. ఇక్కడ అందరికీ తెలుస్తుంది, అందరూ వాళ్ళు తెలిస్తే వాళ్ళకి వస్తారు. తెలిస్తే కొంచెం తెలుస్తుంది అంటే మీకన్నా ముందుగా ఒక 3 నెలలో 6 నెలలో 1 year చదువుతుంటారు. జస్ట్ దెన్ కేమ్ అ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ ఆ సబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ టీచింగ్. బట్ మీరందరూ కూడా ఏంటంటే అందరూ మీకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలిసింది 1 month 3 months అనేది మీకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఇప్పుడు IAS అవుతారు, 1-2 yearsకి మీరు అవుతారు. వాళ్ళు రేపు మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు, మీరు ఇంకో తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. వీ ఆల్ ఆర్ సేలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. 1 is in the early, another one is in the just a little bit back. అంతే తప్ప ఏం లేదు. మీరందరూ కూడా ట్రై టు ఓపెన్ అప్, ట్రై టు టెల్ మీ, ట్రై టు గివ్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీనింగ్ అండ్ వాట్ ఐ ఆస్కింగ్. యా కమ్ ఆన్, టెల్ మీ దట్ ఫెడరేషన్. ఐ ఆస్క్ మీ తెలిసి చెప్పండి. ఫెడరేషన్. So different states combine together and form a federation. That means they came together just like the United States of America. Different states. So one, okay, let me talk to you. So how was our nation before independent of India? It is a different units. Like Was it Federation of India? Was it Union of India? Was it? There was a proposal to become a federation, but it was not taken. No, I'm not asking about after that 1947. How was India before 1947? Just exact. I'm not exact. Asking you related. So at the time of independence, what was the position of India? Okay. So it Before was that independence. Before got independence. So there were mainly British India was there. So British occupied territories, and second is princely states were there. So that was the position of India at the time of independence. But after we got the independence, princely states were. Okay, that's okay. Before that, before getting independence, how was India? Was India federation? Was India unitary? India was not unitary, sir. Federation. It was a federation. Okay, that's it. How is right now India? Is it federation or a union? Sir, it is a combination of both. That's why we are calling it as a quasi-federal. That means we are not completely federal, and we have the unitary. We are more inclined towards the unitary, not the. We are more inclined towards the federation. It's not a federal, but we are more inclined towards the unitary. So there is a dominance of center. Okay. And states are listening to the center.
That has to means- follow the center. Yeah, has to Because a follow. strong center Strong center. and the states, States are following the center. That's why. yes, states are following the center because it is strong in the power. Each and every state is supposed to follow that a strong center. Mm. Having a less values, less rights Comparatively. compared to the state. Center. Next, union. The gave them subjugation. Together. Okay. Union means together. Together of what? Together of territories, together of states, together of provinces, together of princely states, together of regions. Enough states. Various together states. Okay. Next. నువ్వు చెప్పాలి జెంటిల్మెన్. ఓకే చెప్పు ఏదైనా రావట్లేదా? వచ్చింది ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. నువ్వు అక్కడి నుంచి ఏడు దాకా వచ్చావు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి దగ్గర కదా వస్తుంది కానీ మాట్లాడు. స్టేట్స్ అంటే ఏంటి? స్టేట్స్ అంటే మనం ఇక్కడ యూనియన్ అన్నమ్మా. అంటే ఇక్కడ యూనియన్ అంటే ఏంటి, ఫెడరేషన్ అంటే ఏంటో మనం అడుగుతున్నాం. మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి. సార్ మళ్ళీ నా దగ్గరకు వస్తుంది, నాకు తెలియకపోతుంది. ఎవరైతే ఏమంటారు, వారం రోజులు ఏంటంటే వీళ్ళు వాళ్ళు అవుతారు, వాళ్ళు వీళ్ళు అవుతారు. అప్పుడు ఏముండు, ఇప్పుడు 1-2 మినిట్స్ మాత్రమే అవ్వకుంటున్న ఫీలింగ్స్. జస్ట్ స్టాప్ ఆల్ దట్ ఫీలింగ్స్. ఓకే చెప్పమ్మా ఏదైనా నువ్వే. ఓకే ఫెడరేషన్ అంటే సమైక్య, వండర్ఫుల్. ఫాలో అయ్యేది దాని గురించి చర్చించుకొని ఫాలో అయ్యేది. ఓకే గుడ్, అంతే ఒక ఓట్లో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఓకే సపరేట్గా ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ అని కలిసి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ అవుతున్నాం. మీకు ఇంకోటి చెప్తున్నా, యూనియన్ అన్నా ఫెడరేషన్ అన్నా మనకి మీరు ఎలాగో ఇంటర్ డిగ్రీ చదువుకుని వచ్చేటువంటి స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంది. ఎస్ఎఫ్ఐ అని చెప్పేసి, తర్వాత ఏబిపిఐ అని చెప్పేసి, ఏఎస్ఎఫ్ఐ అని చెప్పేసి, దాంట్లో మనకి యూనియన్ ఫెడరేషన్ ఉంది. అది గుర్తు చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. క్లోజ్డ్ బౌండరీలో మన స్టేట్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నది ఫెడరలిజం. క్లోజ్డ్ బౌండరీలో మన స్టేట్స్ కానీ ఓకే అది ఫెడరేషన్. ఓకే ఇండియా అదే ఒక స్టేట్స్ అన్ని కలిపి ఒక నేషన్ అయితే అది యూనియన్. ఓకే రైట్. India is the union of countries, union of states. స్టేట్స్ అదే యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఇండియా ఈజ్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. అదే ఉన్న రాష్ట్రాలందరినీ కలుపుకొని మనం యూనియన్ చెప్తే దాన్ని యూనియన్. యూనియన్ టుగెదర్నెస్. వాట్ అబౌట్ దట్ ఫెడరేషన్? ఆర్గనైజ్ ఓకే ఓకే చెప్పేం కదా, నువ్వు తప్పు చెప్పు నేనేమన్నా, నువ్వు రేపు తెలుసుకుంటావు కరెక్ట్. ఒక ఆర్గనైజ్గా ఫంక్షన్ చేయడం, ఆర్గనైజ్గా రూలింగ్ చేసుకోవడం, అంతేనా? ఓకే రైట్ రైట్. సో యాక్చువల్లీ ఫెడరేషన్ మనకి వాట్ కెన్ వి కాల్ యుఎస్ఏ? యుఎస్ఏ United States and nothing but the Union. United States of America. What about United States and how many states are there in America? Yes, there are 50 states. You have 50 states united there. But what about India? India, how many states are there? 28 states and 8? So what about this? Is it union or federation? Union or federation? Okay. Actually మనకి ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్లో ఏమవుతుందంటే each and every state has their own capacity to separate among the states of United States of America. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో 50 రాష్ట్రాల్లో
ఒక రాష్ట్రం they wanted to be separated among the states of America, they can be separated by the proclamation of the Parliament, by the Congress of America. అలా వాళ్ళు separate అవ్వచ్చు. Whereas in India, such a provision is prohibited to separate a nation. But here one provision is there. If a state wants to become another state, or if a region wants to become another state, among the states in India can become as the state. But here we do not have any provision to become a separate nation. మన దగ్గర నేషన్ అవడానికి రైట్ లేదు. బట్ వేరాస్ ఇన్ ద యునైటెడ్ ప్రొవిజన్స్లో అండ్ యునైటెడ్ థింగ్లో దేర్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్ టు సపరేట్ వన్ స్టేట్ యాజ్ నేషన్. వన్ స్టేట్ యాజ్ అ నేషన్. ఇఫ్ సపోజ్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒక రాష్ట్రం వచ్చేసి మాకు రాష్ట్ర హోదా వద్దు, మేమందరం కూడా చాలా మంది ఉన్నాం, వీ హ్యావ్ నియర్లీ 5 crore people are there, we want to become as the nation, just amend or make any law to be separated among the states of United States of America as a separate nation అని వాళ్ళు డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి వీ డూ నాట్ హ్యావ్ సచ్ ప్రొవిజన్ టు బీ సపరేటెడ్ యాజ్ అనదర్ నేషన్. అయితే దీనికి కొన్ని డిమాండ్స్ భారతదేశం రావడం జరిగింది. మనకి ఇండియా వచ్చేసి మనకి ఇలాగా రందీగా ఉన్నటువంటి యొక్క ఇండియాలో దిస్ ఈజ్ నార్థన్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ సదర్న్ పార్ట్. సో సదర్న్ పార్ట్ ఈ యొక్క పీపుల్ యొక్క కల్చర్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కల్చర్, పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ సోషల్ ఎకనామికల్ అఫేర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు దిస్ నార్థన్. అంటే నార్థన్ పీపుల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అప్పుడు కొన్ని డిమాండ్స్ కూడా ప్రొవోక్ డిమాండ్స్ అపియర్డ్ ద ప్రీవియస్. వాళ్ళు ఏంటంటే వీ వాంట్ బీ సపరేటెడ్ యాజ్ అ సపరేట్ నేషన్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. No, we do not have such a provision to be separated as a separate nation. But we have the provision to be separated as a separate state. Likewise, from Andhra Pradesh, United Andhra Pradesh, Telangana separated as a separate state, not a separate nation. Separate nation. అంటే మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఆర్టికల్స్ కన్సర్నింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, Article 370, this is separate part. This is a separate part. Actually, this is over. Right now, it is part and parcel as a official territory in India. It is not. There is no separate constitution. Just this is I'm talking about the previous information of Jammu and Kashmir. According to Article 370, it is repealed. Okay, and the northern eastern part, Article 371, 71A. There are 2 articles of it. They are going to be giving separate provisions to that reasons, because they are not as developed as some other plain areas in India, like southern and northern part, central part of India and southern part of India also. So that's what some articles, some provisions are going to be given to that hilly areas. And Indian Constitution anticipates the very important concept of the asymmetric federalism. Asymmetric means inequality. It's not equal. Symmetric means equal. Asymmetric means unequal federation. So, if you federalism, the Constitution has created a strong central government. The Constitution has been provided a strong central government. But despite this unitary bias of the Indian Constitution, there are important constitutional immediate differences between the legal status and the prerogative different subunits within the same federation. But ఇక్కడ మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే immediate differences also were there in the nation of India. So all these kind of things are supposed to be trimmed or make them as equal. అంటే ఈక్వల్గా వీటన్నిటి కూడా తీసుకురావాలంటే ఇక్కడ మనకి హిల్లీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కానీ, సపోజ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లాంటివి ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రాంతాలు కానీ, అంటే ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇస్ సెపరేట్. యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 370, it has a separate nation, a separate constitution, it has separate flag also, separate ruling pattern also there, separate army also there. Not separate army, Indian army is going to be surrounding, Indian army is going to protect the Jammu Kashmir. But when that BJP came into the power in the second term, then all this Article 370 was repealed or deleted. No, you are not, no more separate state, separate constitution, separate flag.
You should not be treated as we are here. We are all are equal. So we are going to be stopping all the things. You must be included in the part and parcel of the Indian territory. You should not be treated because this is federation. The federation, we have to collect each and every territory as a union. ఉన్నటువంటి యొక్క టెరిటరీస్ మొత్తం కూడా మొత్తం యూనియన్ చేసుకొని అంటే ఈ మొత్తం కూడా ఒక ఫెడరేషన్గా ఈ ఫెడరేషన్ చేయడం వల్ల ఫెడరేషన్లో ఇన్ ద ఫెడరేషన్ దెర్ ఈస్ నో ఛాయిస్ టు బి సపరేట్ నేషన్, దెర్ ఈస్ అ ఛాయిస్ టు బి సపరేట్ another state. But whereas in union there is a provision to be separate to another nation, but whereas in the federation, so that's what India manage is federation of the states. We can be called, it is in the ideals of the federation, but in the implementation of the union. ఇలాగ మనకి భారతదేశంలో మనకు ఉంటూ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కానీ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ 371 all of the part and parcel of the union, you no more be separated from the nation of India. Then if it is separated, then it can be called as the union. But union is the broad, but whereas in the federation is the completely on the state. You should not be separated. You must be part and parcel of the Indian territory. That's it. If you want to split, there are 20 lakhs are there. Want to be separate state? Just be separated based on your linguistic problem or based on your cultural diversities, based on something else, whatever you wish, by the demands of your wishes. I think it just what is the next thing. Unlike the constitutional symmetry of the American federalism, Indian federalism has been constitutionally asymmetric. అంటే మనకి ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఫెడరలిజం అనేటువంటిది అసిమెట్రిక్గా ఉంటుంది. ఇన్ ద ఫెడరేషన్లో భారతదేశంలో ఉన్న ఫెడరలిజంలో అసిమెట్రిక్గా మీన్స్ ఇండిఫరెన్సెస్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ కానీ కల్చర్ కానీ లింగ్విస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రీజనల్ టెరిటరీస్ మొత్తం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో అమెరికా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని డిఫరెన్సెస్. టు మీట్ ద స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది సమ్ subunits, it was always part of the original design to have the unique federation relationship with them or to give them special status. Okay, if any inequalities are there among the states in the Federation of India, inequalities ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమొచ్చు, then they can provide they can give us a special status. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, స్పెషల్ స్టేటస్. This is what 2014 Andhra Pradesh నుంచి తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత that central government had promised we are going to give the special status to the Andhra Pradesh. ఎందుకంటే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తానంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది. వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్లీ, వేర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్. In all spheres, Andhra Pradesh would be in the inequality. So that's what we want, special status. By this special status, central government can funded some fund. So that's by the funding we can develop it here in Andhra Pradesh. అందుకోసం మీరు కూడా స్పెషల్ ఇస్తున్నారు తప్ప we will not to give you a separate nation on the basis of inequality, on the basis of asymmetric conditions. ఎలా ఇస్తానికి లేదని చెప్పేసి అంటాం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద accession of the Jammu and Kashmir to the Indian Union was based on the commitment to safeguard autonomy of the under 300 article 370 of the Constitution. అప్పటికేం చేస్తుంది, సేఫ్ గార్డ్. ఇవన్నీ కూడా మనకి సేఫ్ గార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. అంటే వీ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ, ఎవరిని జమ్మూ కాశ్మీర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది తప్ప దాన్ని, ఎందుకంటే మనకి అది ఇండియన్ యూనియన్లో జాయిన్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి కొన్ని ప్రామిసెస్ కానీ మనం ఇచ్చినటువంటి కొన్ని ప్రామిసెస్ కానీ ఆ యొక్క టెరిటరీకి లేక ఆ యొక్క ప్రావిన్స్కి భారతదేశంలో ఉన్న యూనియన్స్కి ఆ బేస్ మీద 300 ఆర్టికల్ నడిపించుకుంటూ రావడం జరిగింది. బట్ రీసెంట్ పాస్ట్ that the central government has removed that article and had started a new system of the government in the Jammu and Kashmir also. Next come to this is the only state that is governed by its own constitution, which is the Jammu and Kashmir. Right now it is not there to implement all that own constitution in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir the part and parcel, completely part and parcel of the Union of India or Federation of India. Okay, similarly the article 371A, the privilege of the special status was also accorded to that
నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆఫ్ నాగాలాండ్. కొన్ని రాష్ట్రాలకి ఏంటంటే బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నాగాలాండ్ ఈస్ ద హిల్లీ ఏరియాస్, దేర్ ఆర్ నో స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ they do not have any like that economic and social and developmental and infrastructural things are not there. So that's what some states are going to be getting according to Article 372 special status. The article not only confers validity of the pre-existing laws within the Nagaland but also protects local. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి laws మాత్రమే కాకుండా they have to protect all the laws of the Nagaland. Many other states too are beneficiaries of the such special provisions. భారతదేశంలో how many special states ఉన్నాయి? How many states are there? Nearly 7 states are there going to be getting special provisions, special status. According to the Indian Constitution, then there is nothing bad about this differential treatment. అంటే ఇవి ఇలా చేయటం వల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్. సపోజ్ ఇప్పుడు రాష్ట్రాల మధ్య ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి స్పెషల్ స్టేటస్, స్పెషల్ ప్రొవిజన్ కల్పించడం ఇట్స్ నాట్ రాంగ్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మనకి మన రాష్ట్రాల్లో కానీ దేశంలో కానీ some sections of the people are going to be getting special provisions in the name of the schemes and policies because they are not developed like other people in the society. Likewise here the states also not developed like other plain states, southern and northern or the western part of the nation. So that's what these some of the states are going to be getting these type of privileges. It's not wrong to give the special provisions and privileges and status also. Although the constitution did not originally envisage this, but constitution is లేదు. Constitution did not adopt this kind of provisions. But when the time comes, when the states or people are needed, this type of status, privileges and conditions, then the parliament had made all these kind of things. India is now a multilingual federation. India is now a multilingual federation. So how many languages are in India? How many constitution accepted languages are there? 22. How many total languages in India? We have numerous languages are there. ఒక్కొక్క సెక్ట్కి, ఒక్కొక్క క్యాస్ట్కి జనరల్గా మనకి నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఏం జరుగుతుంటుందంటే అక్కడున్న ట్రైబ్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రైబ్స్ ఒక్కొక్క ట్రైబ్ ఒక్కొక్క భాష మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ స్క్రిప్ట్, బట్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ స్పోకెన్ మాత్రం ఉంటుంది. సపోజ్ మనకి కొన్ని ట్రైబల్ మనకి ప్లెయిన్ ఏరియాస్ అండ్ నార్దర్న్ స్టేట్స్ నా సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా మనకి కొన్ని ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, ట్రైబల్ పీపుల్ ఉంటారు. వాళ్ళు దే కెన్ స్పీక్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ బట్ ద లాంగ్వేజ్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ దట్ స్క్రిప్ట్. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భాష అది మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి మల్టీలింగ్వల్ ఫెడరేషన్ అనుకుంటే భారతదేశంగా మనం ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. ఈచ్ మేజర్ లింగ్విస్టిక్ గ్రూప్ ఈజ్ పొలిటికల్లీ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ది ఈక్వల్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఈచ్ లింగ్విస్టిక్ గ్రూప్ ఈజ్ పొలిటికల్లీ రికగ్నైజ్డ్. అంటే సపోజ్ ద పొలిటికల్ లింగ్విస్టిక్ గ్రూప్ అంటే ఏదైనా ఒక భాష మాట తప్పుకుంటే ఆ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ వల్ల అన్రికగ్నైజ్ చేయడం కానీ ఇలా ఉంది. ద పొలిటికల్ పార్టీ నీడ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లింగ్విస్టిక్ గ్రూప్ బికాస్ దే వాంట్ టు గెట్ win, they want to get to power. When they want to get into the power, they have to get all these kind of linguistically less people's votes, or they have to supposed to be recognized them. Then only they will get into the power. అందుకోసం ఏంటంటే political parties supposed to give the recognition to each and every multilingual people. The democratic and linguistic federalism of India has managed to combine claims to unity with the claims of the cultural recognition. A fairly robust political arena exists that allows the play of the multiple identities and that complement one another. So that is the greatness. మనకి దేశంలో ఏంటంటే మల్టీలింగ్వల్ ఉన్నారు, తర్వాత మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మల్టీ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మనం ఏంటంటే ఫెడరేషన్లో ట్రీట్ చేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టీని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం జరుగుతుంది. National identity. Thus the Constitution constantly reinforces a common national identity, even though being linguistically separated, communally separated, by religionally separated. We must be one in the name of the nationality. We must be one in the nationality. The Constitution constantly reinforces common nationality identity, common national identity. It is clear from what is mentioned in the common national identity was not incompatible with the distinct religious or linguistic identities.
అంటే లింగ్విస్టిక్ ఐడెంటిటీలో ఉన్నటువంటి విధం కాకుండా కాన్స్టిట్యూషన్ హాస్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లింగ్విస్టిక్ గ్రూప్ ఆర్ పర్సన్స్ in the nation of India. The constitution tried to balance these various identities. ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈక్వాలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా రెస్పెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరినీ కూడా ఒక అంబ్రిల్లా, ద టర్మ్ ఆఫ్ ది అంబ్రిల్లా అంటే నేషనాలిటీ అనేటువంటి అంబ్రిల్లా కింద తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది. Yet preferences was given to the common identity under the certain conditions. The conditions, what are that condition? Equality, fraternity, freedom, liberty. ఈ యొక్క కండిషన్స్ కింద వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్ ఆఫ్ ద philosophy of the constitution, not the Indian constitution. Tomorrow's class we followed about the philosophy of the Indian constitution. Okay.